Итак, мы продолжаем проходить игру Bioshock Infinite, и я кратко расскажу о предшествующих событиях. Нынешняя обстановка дел с оружейником вынуждает Букера и Элизабет спуститься в трущобы, чтобы забрать конфискованное оборудование и передать его оружейнику, чтобы тот наконец-то завершил свою работу. Только в этом случае Букер и Элизабет получат назад свой дирижабль. Спустившись вниз, Элизабет поневоле посочувствовала этим людям, которые там живут, потому что не посочувствовать им нельзя. Однако, как правильно заметил сам Букер, это сочувствие может выйти ей боком. Достаточно вспомнить, как к этому положению вещей относятся Комсток и Еремия Финк, тут есть чего опасаться. Но именно благодаря этому положению дел Элизабет более точно смогла оценить нынешнюю обстановку дел, и намного более точно поняла, что из себя представляют такие люди, как Комсток и Еремия Финк. Напомню, что немного похожая ситуация встречалась уже в предыдущих частях игр серии Bioshock. Как мы с вами помним, Эндрю Райан построил город Восток с целью населить его богатыми и интеллигентными умами, чтобы, как он сам говорил, все были свободны от цензуры и от ханжеской морали. Все помним, к чему это привело, а все почему? Потому что он как-то позабыл, что должен существовать обычный рабочий класс, и без него никак нельзя. Это привело к развитию черного рынка, и город погрузился в хаос. Что с ним теперь творится, остается только гадать. Тут, в принципе, несколько похожая ситуация, если бы не одно но. Здесь куда больше замешан расизм. То есть пророк пропагандирует власть белых людей, на остальных ему, в принципе, плевать. На азиат, на афроамериканцев. Он их всех презирает, ненавидит и постарается при всякой удобной возможности подчеркнуть их социальное положение в обществе Колумбии. А теперь целью Букера и Элизабет является подостать конфискованное оборудование из участка, однако сделать это будет не так-то просто, тем более, что просто так их в участок никто не пропустит. Now. Sure thing. It's locked. Give me a second. Ready. Hold on to this. There's the job and there's life. They pay me to hate the goddamn Vox, and I take their money, but what's the harm of having a drink with Fitzroy's people? Face to face at the graveyard shift, why they're just folk. Well, I guess I fell into the goddamn bottle because I stumbled back without the evidence locker key. If Schmidt finds out, well, there'll be hell to pay.
They argued something fierce at night, Lady Comstock and the Prophet. Could never make out what it was about from my bunk, though. After the worst, I seen she ain't left for morning prayer. So I crept upstairs to check in on her. And like a fool, I lingered. Scullery maid was what they called me when I walked into Comstock House. Murderer was what they shouted when I ran out. There they are, the tools. Now we just have to get them back to the Vox, and then we get our airship. Can you open this, Elizabeth? Child's play. There you go. Who are we really helping by getting guns for the Vox Populi? It's gonna help us. Daisy can make a change, can't she? Make things better for the people here. Sure. Well, we sure as hell aren't gonna be able to carry all this back to the shop. God, we didn't think this all the way through. What is that? It looks like a tear to another version of this room that doesn't have any tools in it. Well, if the tools aren't in there, Then they must be back at the shop. Booker, if we go into this tear, I don't think there's any turning back. You sure you want to go now? Well, that did something. Come on, let's head back to the gunsmith and finish our deal. I aim to be on that airship, well shut of this place for long. Booker, if the Vox get their weapons, there's going to be a revolution just like Les Miserables. These people are gonna have better lives. Yeah. Can you feel it? Daisy's moved these people. Things can change, Booker, and we can be a part of it. I don't want to be a part of it. Once we get our airship, we'll be well shut of this place.
DeUitт! The hero of the Vox! What the hell are they talking about? Look at that poster. In this world, you're a hero. I remember I led the Vox. Slate and I burned down the Hall of Heroes. Booker. Your nose. Hard to think. Just two memories in the same Booker, place. come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. And we're getting out of here on the First Lady. Let's go. It was he who spoke with one voice of the people. Now is the time to stand true to his cause. Now is the time for faith to fall. To the victory. Let the mighty be named. To the people. For Booker DeUitt and the true voice. We're going to the factory. And we're not just going to burn it down. Only way to be sure is to pull it up from the roof. They built the city and the clouds, they raised her up for joy. Reflection of America from Maine to Illinois. The way we're flooded by the suckered by our interest ploy. Until our day. Hey, cheese! Cheese! Okay, for this one, give a thumbs up. Hilarious! Ah, that's a great shot. Samuel, when the spells of anger come, I want you to play this recording and remember that I am the proudest woman in Columbia to have been your wife. They said your soul was choked by the fumes in that metal box, but this I do not believe. And we shall meet again on that eternal shore. Both of us whole and smiling. I love you. I love you. I love you. One more. For this one, everyone look really sad. Like you're having the worst old time. In this world, you are a martyr. These folk need a better class of hero. When it comes down to it, the only difference between Comstock and Fitzroy is how you spell the name. Join the fight! Cut off your head! Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow.
Elizabeth! There! Still looking! Take this now! Take it! Got it! You got no backbone! Ancient mariner, let the vigor undertow disperse the hated albatross. Well, I guess we did it. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons, or I created one. Return when you got some currency, fella! Cover me! Get after him! Take it! Теперь хотелось бы поговорить о создании данной игры. Ну, в целом, хочу сказать, что говорить особо нечего, потому что с самого начала история о создании данной игры была покрыта тайнами и интригами. Но в целом на это есть причины, и эту игру активно не пиарили с самого начала. Но все получилось так, как получилось, и, на мой взгляд, получилось вполне неплохо. Впервые о создании третьей части игры в серии Bioshock было сказано в июле 2008 года председателем Take-Two Interactive Штраусом Зельником, который упомянул о том, что фильм по мотивам Bioshock выйдет, скорее всего, ближе к выходу игры, Bioshock 3, нежели чем к выходу Bioshock 2. После этого об игре довольно долго не было никакой информации. Только через 2 года, в июле 2010 года, Кен Левин объявил, что новая игра будет показана на пресс-конференции компании, которая состоится в Нью-Йорке. Также был создан сайт с загадочным названием whatlslcars.com. Let's leave this place. Let's go to the factory and get our airship. Looks like I got a friend in town after all. Slate. He's fell in with these Vox Populi. And for irregulars, I will say, they're loaded for bear. Problem is, I gotta help them with their damn revolution first. Then we take Comstock House by storm. I do that, I get the girl. There's no way out! Brothers and sisters, I wish to. When you look at yourself, you see a face of a person, yes? A human being. Do you know what he sees? He sees livestock. He sees the nag that pulls his plow. For dead! The monkey that shovels his comb. If he could feed you hay, he'd feed you hay. If he could bed you down in straw, he'd bed you down in straw. And when your arms get frail and your legs grow weak, turn you into chunk. Now if you want to be home, well,
Can't get that door open unless someone takes that airship out. He sees us as spies with chainsaws. We are lucky. We love everybody who loves us. We're peaceful. Only you peaceful with us. But this notion escapes our Mr. Fate. We need to sabotage the engine and bring this thing down. Motorized Patriot! Sabotage the engine and bring this thing down. Now to get off this thing. Come on, Elizabeth. Let's go find Daisy in the factory. The gates